sur des inflos. Ils sont entre 15 et 20 millions de personnes en Europe, visibles et pourtant invisibles dans toute une série de sphères publiques, politiques, médiatiques et économiques. En organisant une semaine consacrée aux ascendants d'origine africaine, une initiative de l'intergroupe anti-racisme et de la diversité du Parlement européen. Quelques 150 congressistes venus des quatre coins d'Europe et des États-Unis ont fait état des rapports des diasporas africaines en Europe, mais aussi des multiples difficultés qu'elles rencontrent, soulignant la nécessité pour l'Europe de se réconcilier avec un passé colonial qui continue à alimenter les préjugés dont souffrent les Afro-descendants, réclamant la mise en place d'un cadre européen de lutte contre la négrophobie. What was the purpose of this event, and what was your message to empower people to get involved in politics? Well, I'm excited when people of African descent converge on the European Union and demand to be listened to. This is historic. There's so many people of colour from the USA, from the UK and right across Europe coming as one in a celebratory mode. We're here, we demand to be listened to, and to challenge the persistent race inequality, the Afrophobia that sees us as black people less than, less equal. We're not. We are equal. We have contributions to make. We need to acknowledge the inequality, but also have plans to close the gaps so our children and our children's children and ourselves can begin to fulfill the great potential that we have. And what are, according to you, the key elements to be a great leader? Right. Well, to believe that you can change our world, to believe that there are no obstacles that you cannot deal with. You know, when I look at my heroes like Dr. Martin Luther King and Nelson Mandela, they were fighting against bullets. They were fighting against rabid dogs. What's our excuse? To stop fighting, to stop believing. I think that if you take that and you say, I can, I will, then of course you feel emboldened, empowered to think, I can do anything. And so I want to give that message. I want to give that message to the African diaspora, the people of Morocco, the people of right across Europe, to say we are one people. We have we have a long history. When we come together, the whole is greater than the sum of its parts. Mr. Owens, you're here in the Parliament in Brussels. So what was the purpose of your coming here today? Well, I was graciously invited by the Helsinki Commission in the U.S. My former title was Special Assistant to the Chief of Staff at the White House under the Obama administration, and now I work for a Libra Group, which is it's a conglomerate, but we're in 6 sectors of operation of shipping, real estate, aviation, hospitality, and energy, but we also have 10 social responsibility initiatives and foundations in parallel to the company. So I came to give a voice in the private sector of what it means to collaborate public and private, being that I'm the head of the DC office for Libra Group. And with that being said, I do a lot of government relations and policy for the company, but I also serve as an ambassador for the company, especially being of African descent and a person of color. I'm also been given a duty to also change the narrative of what it means to be a person of color, especially in corporate America. So I'm here to represent that and also to hear what our transatlantic partners have to say about the same issues that we face in the U.S., especially being that it's PAD Week, and we have something similar in the U.S. called the Congressional Black Caucus Week, where we talk about the issues that affect young people of color and also just people of color as a whole as it relates to injustices, police issues we may have, representation in the government that we may have, lack of or least appointed seats. So conversations like this are necessary where people can come together, understand that we're fighting the same battles, but understand that we can also work together and change narratives and change circumstances for those who look like us. So I'm very, very honored to be here. And it was an experience for me, and I learned a lot myself. So I'm going to go home with some homework to do, and I'm going to make
and take with me some of these things that I want to implement on my side of the coin as relates to what I do for my company with Libra Group and also what I do as a young person of color and being an example for others to follow. Comme dit, nous sommes ici au Parlement européen. Vous venez de parrainer un événement, à savoir la semaine à l'honneur des Afro-descendants. Quel est le sens de cette démarche? Oui, c'est un peu bizarre aujourd'hui qu'on puisse parler des Afro-descendants. Mais si on regarde très bien la réalité sur le terrain et que les Africains sont visibles, mais dans les institutions, dans toutes les postes là où on prend les décisions, ils sont absents. C'est comme s'ils étaient invisibles. Donc c'est un contresens. Nous sommes visibles, mais nous sommes aussi invisibles. Alors j'ai voulu rassembler toute la communauté des Afro-descendants ici au Parlement, dans une des institutions les plus hautes d'Europe, pour commencer à parler de leur intégration, commencer à parler aussi de la position des Afro-descendants dans la société européenne, pour dire aussi que c'est une réalité et surtout pour débattre aussi des questions qui sont d'actualité comme le racisme et la xénophobie. Comment est-ce que les États membres peuvent trouver une stratégie, élaborer une stratégie commune pour essayer de renforcer la participation totale, politique, culturelle et sociale des Afro-descendants dans la société européenne. Et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite s'engager politiquement? Oui, la première fois, il faut d'abord que les institutions nous soutiennent, puisque sans la citoyenneté, c'est un peu difficile de pouvoir faire un parcours de participation totale. Deuxièmement, il faut aussi avoir une formation, il faut entrer dans les partis politiques, il faut prendre la parole, il ne faut pas attendre qu'on vous appelle, il faut prendre la parole, entrer dans les partis politiques. Troisièmement, il faut que la communauté afro-descendante puisse soutenir aussi les personnes qui décident de pouvoir faire ce parcours, puisqu'il faut des moyens économiques, sans ça on ne peut pas avancer. C'est ici que notre émission se termine. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission des Inflos. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromède CDC. À très bientôt.